Din il-ġimgħa f'Dinja Ewropa sa nkunu qegħdin nitkellmu dwar suġġett importanti li mhux bil-fors inkunu nafu li qegħdin nirċevuh. U hawnhekk qiegħda nitkellem dwar id-diżinformazzjoni. Bħalma tafu ġejjin anke l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew għal nivvutaw għal membri parlamentari Ewropej u meta jkun hawn daw il-kampanji daqshekk importanti din id-diżinformazzjoni sfortunatament tiżdied biex anke tħarbat dak li nkunu qegħdin naqraw u nassorbu biex finalment nagħmlu l-għażliet tagħna meta niġu għall-votazzjoni. Miegħi għandi bi pjaċir għal darb'oħra lil Alex Saliba, membru parlamentari Ewropew bħalma tafu. Grazzi Alex tal-li qiegħed magħna għal ġimgħa oħra. Xtaqt niddiskuti miegħek dan is-suġġett għaliex resqin l-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju u milli jidher dan is-suġġett ta' diżinformazzjoni qiegħed ikun ta' uġieħ ta' ras fuq kulħadd għaliex sfortunatament din it-tip ta' informazzjoni qed tinfirex b'mod fin ħafna. Però ejja nibdew mill-bidunet, Alex. Xi tfisser il-kelma diżinformazzjoni? Ara biex in-nies ikollhom stampa daqsxejn aħjar, nixtieq nagħti daqsxejn eżempji ta' id-disinformazzjoni x'tista' tikkawża f'demokrazija. Ġifieri id-disinformazzjoni hija meta inti jkollok persuni, atturi, pajjiżi terzi li dawn jittargetjaw proċessi demokratiċi b'informazzjoni u b'narrattiva li hija qarrieqa sabiex fl-aħħar mill-aħħar jibdlu l-opinjoni pubblika. Tgħidli tista' ssir din fuq il-mezzi soċjali u jkollok sistema organizzata li tibda r-riżultati elettorali u jiena ngħidlek iva u ħanati ftit eżempji. Pereżempju, l-elezzjonijiet presidenzjali fl-Istati Uniti meta ġie elett Donald Trump. Ġifieri f'dawn l-elezzjonijiet hemm evidenza li hija ċara illi r-Russi dak iż-żmien kienu użaw bots. X'inhuma bots? Bots jiġifieri inti jkollok fabbriki sħaħ, ġifieri mhux qegħdin nitkellmu fuq 2-3 min-nies, fabbriki sħaħ illi daw ikollhom nies illi qegħdin jikkummentaw, illi qegħdin jitfgħu jippostjaw ċertu informazzjoni biex inti tibni narrattiva. Li inti tibni narrattiva li hemm theddida f'dak il-pajjiż partikolari, li dak il-persuna partikolari huwa s-soluzzjoni, titfa' dik l-informazzjoni, tibbombardja lill-elettorat b'dik l-informazzjoni u tista' tibda r-riżultat elettorali. U fl-aħħar mill-aħħar rajna dak ir-riżultat. Inti kellek ir-referendum ta' Brexit fir-Renju Unit fejn hemmhekk ukoll hemm evidenza li hija ċara, konklusiva, illi intużat ukoll diżinformazzjoni sabiex jinkiseb ir-riżultat sabiex ir-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea. Kellek każijiet ukoll li huma ddokumentati bħal Cambridge Analytica. Fejn Cambridge Analytica uża ġiex affarijiet. L-ewwel bena numru ta' profili, ġifieri dan xtara l-informazzjoni mand pjattaformi li aħna nużaw ta' kuljum minn Facebook, minn Twitter dak iż-żmien, illum Hekk, minn daw il-pjattaformi u dan bl-informazzjoni tal-profili beda joħloq ċertu niċeċ fuq daw il-pjattaformi. Jattiraw ċertu opinjoni pubblika u biddel l-opinjoni pubblika u dawn intuża f'demokraziji li għadhom fl-infanzja tagħhom, f'numru ta' pajjiżi Afrikani, f'numru ta' pajjiżi Asjatiċi, fejn hemmhekk inbidlu wkoll riżultati elettorali u din hija xi ħaġa dokumentata, issa mhux qegħdin nitkellmu fuq probabilità fuq xlijat, hija xi ħaġa dokumentata li ġrat. U allura x'jista' jiġri f'Ġunju li ġej u matul daw ix-xhur li ġejjin u x'għamilna fil-Parlament Ewropew sabiex naraw li dan ma jsirx. L-ewwel nett jien nitilqu minn ftit informazzjoni bażika Amanda. Il-maġġoranza taċ-ċittadini Ewropej għadhom jiksbu l-informazzjoni tagħhom minn mezzi aktar tradizzjonali, mit-televiżjoni, mill-aħbarijiet u mill-ġurnali. Però u din qed tiġri għall-ewwel darba f'elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Iż-żgħażagħ, il-maġġor parti taż-żgħażagħ tagħna jiksbu l-informazzjoni tagħhom minn fuq il-pjattaformi soċjali.
U allura illum il-ġurnata jekk inti jkollok il-pjattaformi soċjali tagħna li nitilfu totalment il-kontroll tagħhom, illi konna f'dan it-taqlib ġeopolitiku kollu li għandna madwarna, inti għandek sitwazzjoni li kif ir-Russi diġà kienu użaw daw il-bots din id-disinformazzjoni biex bidlu riżultati elettorali tal-iktar suppost demokrazija b'saħħitha fid-dinja, l-Istati Uniti, din tista' terġa' sseħħ magħna. U allura x'għamilna fil-Parlament Ewropew? L-ewwel nett kellna leġiżlazzjoni fosthom dik tal-dwar is-servizzi diġitali li ħdimt fuqha b'mod dirett ukoll bħala negozjatur tal-Parlament Ewropew fil-bidu tal-proċess leġislattiv li hemmhekk daħħalna numru ta' safeguards speċjalment fuq dawk li aħna ngħidulhom VLOPs, x'inhuma l-VLOPs? Il-Very Large Online Platforms. Dawk il-pjattaformi l-kbar bħal Facebook, bħal X, bħal Instagram, bħal TikTok, fejn hemmhekk daw ikollhom aktar minn 45 million users attivi kull xahar. Ġifieri jekk inti tilħaq dak l-ammont ta' users, inti taqa' taħt id-definizzjoni ta' Very Large Online Platform. Hemmhekk daħħalna numru ta' rekwiżiti biex din id-diżinformazzjoni daw il-pjattaformi bil-fors iridu jaraw li jidentifikawha, jiġġilduha u jagħmlu sistemi, daħlu sistemi biex fl-aħħar mill-aħħar dawn il-bots, daw il-fake profiles li jkunu qegħdin jintużaw sabiex fl-aħħar mill-aħħar jitfgħu din l-informazzjoni hemmhekk inkunu nistgħu nirregolawha. Barra minn hekk ukoll qegħdin niġġieldu u ħajkollna leġiżlazzjoni li ħadd tidħol fis-seħħ u tiġa daħħalniha għal-minorenni. Però qed nirregolaw għall-ewwel darba dawk li jgħidulhom political advertisement. Ġifieri jekk inti pereżempju politiku jiena illi nuża b'mod regolari l-pjattaforma Facebook biex in-nies jifhmuna. Hemmhekk jien meta nagħmel sponsored fuq ċertu materjal biex jiena nilħaq aktar Maltin u Għawċin, irrid nidentifika dak il-materjal bħala political advertisement u hemm qabel dan jiġi approvat u jekk jiena ngħid isma' ħanaqbad €20. U di €20 nagħmilha riklami. Qabel dawk €20 riklami fuq dik il-post partikolari jkunu approvati, irrid isir assessment min-naħa ta' Facebook li jaraw dak il-kontenut, jaraw jekk dak huwiex diżinformazzjoni, japprovaw u hemmhekk ikun jista' joħroġ. Allura aktar kontroll, aktar responsabilità. Jiena din il-mistoqsija tiegħi però Alex, għaliex din id-diżinformazzjoni tant tkun poġġuta b'mod reali li wisq nibża li qed tinfiltra aktar firxa wiesa. Inti l-ewwel semmejt li ħafna maġġoranza tal-popli Ewropej għadhom ifittxu il-mezzi tradizzjonali. Però ħadd ma qed jippretendi li in-newsroom ma fitxitx ukoll ċertu informazzjoni fuq il-pjattaformi. Jiġifieri din il-firxa ta' diżinformazzjoni hija ikbar naħseb milli naħsbu u qed tinfiltra wkoll f'mezzi tradizzjonali. Amanda, ħanġib eżempju ieħor. Kemm saret fina x'inti għamilt punt tajjeb ħafna. Mela, ftit jemilu forsi kontu qegħdin issegwu. Kien hemm storja fl-Istati Uniti. Issa ħammur fuq xi ħaġa oħra, ma hija diżinformazzjoni wkoll. Biex tara kemm saret xi ħaġa reali di li jiena nista' nagħmel xi ħaġa fake. Imma mhux ngħaddi biż-żmien lill-iktar users vulnerabbli, pereżempju tgħid li jismani il-ġenerazzjoni li llum għandha 50, 55, 60 sena li forsi aħna ngħidulhom they are not so much tech savvy, ġifieri dawn ma jkunux daqshekk jindunaw meta jkun hemm xi ħaġa li hija qarrieqa, jkun hemm fake affarijiet fake, jkun hemm daw l-scams tgħid li dawn ma jkollhomx daqshekk esperjenza u jiblawha. Ħanġib eżempju ieħor, da xi ħaġa li ġrat ftit jemilu. Mela, sar frodi fl-Amerika. Ġifieri dan ta' miljuni ta' euro lil kumpanija ta' diretturi, kumpanija kbira ħafna. Li bidet ngħid miljuni ta' euro. Taf kif saret Amanda di? Ġifieri aħna noqogħdu nitkellmu fuq l-AI u kemm xi ħaġa komplikata, mela daw qabdu. Kellek persuna waħda reali. U daw ħolqu bl-AI online meeting. B'deep fakes, ġifieri daw kellek board meeting numru ta' diretturi. Kellek direttur minnhom li kien vera fis-sala. U numru ta' diretturi oħra li kienu kollha
fit-tizji li nħadmu bl-AI daw. U daw kreaw board meeting li ħadet deċiżjonijiet u tat self body ta' miljoni ta' euro. Iġifieri hawnhekk qegħdin nitkellmu. Iġifieri din hija r-realtà mhux qed nitkellmu fuq xi ħaġa l-bot, qed nitkellmu fuq Star Wars ta' xi ħaġa tgħidu tal-fantaxxjenza li tista' tiġri. Iġifieri dan għandna każijiet illi bl-AI u b'daw id-deep fakes kellek kriminali illi frodaw kumpanija kbira billi kreaw board meeting. Issa immaġina, naqbdu ngħidu ismani, naqbdu il-Prim Ministru jew il-leader ta' partit f'wieħed mill-istati membri nagħmlu video tiegħu dan qed jagħmel ċertu statements. Naqbad lil Roberta Bera jew lil Bernard Grek f'Malta pereżempju, nikkrea dan l-AI, dan programm li nagħmel video deep fake. U dan jagħmel ċertu statements li tgħid ma da possibbli għal il-Prim Ministru il-kap tal-Oppożizzjoni għamel statement bħal dak. Immaġina dan il-video jitlaqlek viral f'Malta. U jibda jitwemmen. Ġifieri il-kontenut fuq bażi fuq media tradizzjonali, għalkemm kif qed tajjeb inti jista' jkollok anke media tradizzjonali li tiġi mqarqa. Imma li jkollok materjal li laqas biss tinduna. Virda ħafna minna raw pereżempju konna tkellimna fuq u naħseb kont ġibda ġada l-eżempju miegħek Amanda. Dak ir-ritratt li kien der tal-Papa, dik il-ġakketta bajda kbira ta' Ħasbu reper. Jien l-ewwel darba li rajtu ngħidlek il-verità issa. Fis-sens jien. Kulħadd, kollha kemm aħna, kollha kemm aħna. Rajtu, qed tara kemm ukoll il-Papa x'naqta ġakketta li bsuħlu. Ngħid il-verità ma ndunajx mill-ewwel. Issa ma kienx xi ħaġa li tikkawża d-diżinformazzjoni jew ikkawża kienet xi ħaġa forsi biex turi kemm li jsar sofistikat. Imma immaġina jsir video bħal dak Malta. Fuq il-kap tal-Oppożizzjoni jew fuq il-Prim Ministru. U jagħmlu dawn ħadd ma jinduna għal-bidu, kulħadd jibda jixxerja, jiena nibgħatu l-sħabi orostra, x'qal Bernard Grek ara x'qal Roberta Bera, u jibda jimxi, id-diżinformazzjoni bekk timxi. U allura fl-aħħar mill-aħħar kien għalhekk importanti li ndaħlu dawn is-salvagwardji kollha permezz ta' leġiżlazzjoni biex naraw il-proċessi demokratiċi tagħna jibqgħu liberi. Lin-nies jiġbru informazzjoni li hija veritiera, miżinformazzjoni li hija differenti mid-diżinformazzjoni, ġifieri dik li inti tagħti ċertu interpretazzjoni tal-aħbarijiet ta' dak li jkun għaddej, dik mhijiex xi ħaġa li hija legali, xi ħaġa li tista' tneħħiha. Ġifieri inti jista' jkollok kamra tal-aħbarijiet illi tiddeċiedi li għandha aġenda partikolari, illi l-aħbar trid dik il-laqta. Dik mhux xi ħaġa li inti tista' fl-aħħar mill-aħħar dik hija l-libertà ġurnalistika mbagħad. Xorta ma tistax tawweġ il-fatti sewwa. Biex ċaċerdu nippromovuha. Imma id-disinformazzjoni hija ħafna aktar perikoluża. F'dinja kif diġà qed illi għandek il-maġġoranza taż-żgħażagħ tagħna lin-news mhux qed jiftħu newsbook il-portal u jaqraw minn hemmhekk. Mhux qegħdin jaqbdu daw joqogħdu jaraw il-TVM News filgħaxija u jaraw l-aħbarijiet minn hemmhekk. Daw jidħlu online, jaraw kontenut ippostjat, jaraw statements li jkunu għedin isir u jiffurmaw l-opinjoni politika tagħhom. U allura fl-aħħar mill-aħħar issa huwa ġifieri jiena il-ġimgħa li għaddiet kont fil-Parlament u mexxejt id-dibattitu dwar id-diżinformazzjoni u dak li għamilna permezz dwar is-servizzi diġitali. U dan hu dak li qed. Jiena qed issa minna ħafna xogħol, tkellimna ħafna fuq id-DSA, DMA, regolamentazzjoni tal-pjattaformi, eċċetera. Ilna snin issa nitkellmu dwarhom. Issa huwa test daw is-sitt xhur li ġejjin biex dik il-liġi illi issa hija liġi li torbot, speċjalment lill-pjattaformi l-kbar, naraw jekk taħdimx. U naraw jekk nkunux kapaċi nipproteġu lill-users tagħna, lid-demokrazija tagħna, l-unika elezzjoni illi ssir fuq bażi Ewropea biex aħna ċittadini nivvutaw għar-rappreżentanti tagħna fil-Parlament Ewropew, ġifieri il-Kummissjoni, il-Kunsill huma kollha eletti b'modi differenti, ma mhux iċ-ċittadin li jagħżel direttament il-min jirrappreżenta hemmhekk. Il-Parlament huwa l-unika għodda li għandna li nistgħu nażluha direttament. Issa rridu naraw li l-leġiżlazzjoni li għamilna hija b'saħħitha biżżejjed biex tiġġieled kontra dawn ir-realtajiet li qegħdin magħna. Alex, ma nafx anke forsi minn dan id-dibattitu ħareġ il-punt ta' kif wieħed meta jkun qed ifittex informazzjoni jista' jinduna b'dawn il-fake news, b'dawn id-disinformazzjoni. Hemm xi modi kif wieħed jista' jagħmilha dil ħaġa fuq tablet, fuq laptop. Saret fina wisq.
U għalhekk pereżempju waħda mill-affarijiet li jien kont ħdimt ħafna fuq u llum daħlet parti mill-dwar is-servizzi diġitali kienet illi nagħtu aktar għodot u nagħtu proċedura aktar faċli lil dawk li jgħidulhom trusted flaggers. X'inhu ma trusted flagger? Trusted flagger ikunu persuni, kumpaniji illi dawn ikunu ikollhom l-expertise partikolari biex meta jaraw kontenut illegali, disinformazzjoni, dawn ikunu jistgħu jiffleggjaw, x'jiġifieri tiffleggja. Jiġifieri inti taqbad u tgħid tisma' dak il-kontenut partikolari huwa disinformazzjoni. U hemmhekk konna minna proċedura biex dawn il-pjattaformi fi żmien illi huwa identifikati. Jiġifieri dan mela kontenut imur viral f'kien qasir ħafna. Jiġifieri jekk inti tħall kontenut disinformattiv li ħafna drabi aħna ngħidulu jkun sensazzjonali. Mela, inti xi ħaġa viral jekk jiena nikteb ismani għada ħadd tagħmel ix-xita. Tajli dik xi ħaġa li hija xi ħaġa sensazzjonali, xi ħaġa li tiġri u xi ħaġa li mhijiex aħbar. Imma meta inti titfa' ċertu aħbarijiet u ċertu li toħloq wow factor, tgħid il-possibbli di. Ħanibata lill-omma, ħanibata lill-ħija, ħanibata lill-mara, ħanibata lill-partner, ħanibata lill-sħabi, ħanitfa' ħaġa group chat. Meta tara xi ħaġa li inti toħloq ċertu attenzjoni, dik tinxtered ħafna malajr. U allura għamilna proċedura biex it-trusted flaggers jimmarkaw dak il-kontenut malajr. Ġifieri daw hawn nies li huma full time jaħdmu jagħmlu dan it-tip ta' xogħol li jaqbdu din l-informazzjoni li hija qarrieqa. Imma li mbagħad Facebook, X, Meta, Instagram, TikTok, daw ikunu mġerin li dak il-kontenut ineħħuh mill-aktar fis possibbli. U allura hemmhekk ikollna sistema fejn tgħid li ħadd il-kontenut kollu impossibbli. Ħajkonna disinformazzjoni tiġri mas-saqaj, kellna fil-passat, għandna llum u ħajkonna fil-futur. Imma li għall-inqas ikollok mekkaniżmu li jagħmel sens. Mekkaniżmu li jkun wieħed proattiv u effiċjenti biex kemm jista' jkun naraw li nissalvagwardjaw l-ekosistema diġitali u l-informazzjoni li qiegħda tiċċirkola fuq daw il-pjattaformi li tsaru daqstant importanti. Mhux biex nixtru biss, mhux biex nibbukjaw hotel jew titjira biss, mhux biex nikkomunikaw ma' sħabna biss, imma anke biex nibnu l-opinjoni politika, l-opinjoni soċjali tagħna fuq dak li għaddej. Ekku. F'dak id-dibattitu wkoll kien hemm referenza ċara ħafna lejn pajjiżi bħal huma r-Russja li donnu hemm sforz akbar mis-soltu biex jimminaw id-demokrazija fl-Unjoni Ewropea. X'tikkummenta inti fuq dan? Ara, jiena tiġi għamilt referenza Russja u qed nagħmel referenza Russja mhux għaliex mhux bla doċċ. Irrid nidentifika u nattakka lill-Russja, però ir-Russi għandhom storja li tmur lura ħafna snin u li dejjem ipperfezzjonawha dik li jgħidula digital warfare. X'inhi hija digital warfare? Dawn flok jibatulek bomba, li dawn mhux ħajbatu missira lejn l-Ewropa. Flok jibgħatu missira lejn l-Ewropa, daw x'jagħmlu, daw jużaw din id-disinformazzjoni ikunu organizzati, ġifieri dawn mhux jaqbdu jgħidu ħanagħmlu riklam maċ-ċittadini tagħna biex joqogħdu jippostjaw favur Trump jew biex joqogħdu jippostjaw favur il-partiti tal-lemin estrem. Le, daw ikunu organizzati b'fabbriki sħaħ, b'sistemi sħaħ biex ikunu jistgħu fl-aħħar mill-aħħar b'mod li jipperswadi bil-volum ta' informazzjoni li jkunu għedin waħdbu biex daw jibru l-opinjoni pubblika. U fl-aħħar mill-aħħar meta għandna dan il-taħwid ġeopolitiku, meta għandna dan it-tensjoni ġeopolitika bħalissa bil-gwerra ta' invażjoni fl-Ukrajna, meta għandna wkoll din tista' tgħid gwerra bierda bejn l-Ewropa u r-Russja sfortunatament, il-biżgħija li dawn jerġgħu jużaw kif użaw fil-passat dan il-digital warfare, cyber warfare biex huma jkunu jistgħu jibdlu l-opinjoni tagħna. Jiġifieri għall-proġett Ewropew li nemmen li naħseb ir-Russja ma tantx hija favorevoli għat-tisħiħ tal-proġett Ewropew, x'inhija l-iktar ħaġa faċli jew attrajenti li forsi tgħaddilhom minn moħħhom milli jagħmlu. Li daw jippruvaw jinfluwenzaw il-proċess demokratiku tagħna biex inti jkollok aktar euroxettiċi u nies li fl-aħħar mill-aħħar iridu jkissru l-proġett Ewropew li jiġu eletti fil-Parlament Ewropew. U dik hija fl-aħħar mill-aħħar xi ħaġa li aħna ma rridux.
Issa jekk inti iffurmajt opinjoni u trid tivvota għal xi ħadd li huwa euroxettiku, illi dan jikkritika l-proġett Ewropew jew ma jemmix fil-proġett Ewropew, dik hija parti mid-demokrazija wkoll għandek kull dritt li tivvutalu biex ħawaqfu aħna, imma li jkollok attur barrani. Ġifieri qed ngħidu third country state actor, ġifieri inti għandek pajjiż illi qed jindaħal fi proċess demokratiku. Dik eżempju tmur kontra l-Kostituzzjoni tagħna wkoll. Ġifieri aħna fil-Kostituzzjoni għandna miktub ċaru tont li inti ma jistax ikollok intħil barrani fil-proċess demokratiku tagħna. Imma llum dak iż-żmien meta nkitbet il-Kostituzzjoni kienet saret b'tali mod pereżempju Maltija li inti ma jistax ikollok il-mexxej Russu illi jiġi f'Malta f'kampanja elettorali u jindirizza mass meeting. Illum m'għadux il-nies ma tinfluwenzahomx billi tmur titkellem minn fuq podium f'mass meeting, imma tinfluwenzahom u dak huwa ntħil barrani billi inti tuża il-mezzi diġitali u dak huwa dak qed nippruvaw nwaqfu. U jkun hemm bombardament ħafna kbar u xek fuq il-mezzi soċjali li ħin kollu jiffaċċaw. Nittama li ħafna minna dan il-messaġġ joħduh, nittama li nkunu waqlin fejn infittxu l-informazzjoni tagħna, kif għadna fl-intervista id-disinformazzjoni saret fina ħafna, ġifri sal-biraħ stess deret storja li deret li hija ta' Times of Malta li kienet fażulla totalment illa li xissib il-Ministru tal-Finanzi li żgur ma qalx dak il-kliem, però titħak bik u inti jiena midħla tal-ġurnaliżmu tal-portals ukoll tħalt fiha biex nara x'inhi, u mbagħad ovvjament tittara daqsxejn tevalwa daqsxejn dak li jkun qed jintqal. Però huma fina ħafna, ġifieri jridu noqogħdu attenti ta' dak li nisimgħu, ta' dak li nemnu u finalment tipprova li l-opinjoni tiegħek toħloqha fuq bażi ta' dak li tara u tisma' fi programmi bħal dawn ta' xogħol li jkun twettaq mill-Parlament Ewropew, ta' xogħol li ikun wettaq il-membru parlamentari li forsi tiffavorixxi aktar u segwi verament dak li jkun għaddej minn mezzi u sorsi li safenna fuqna ikunu veritiera. Jiena nirringrazzjak ħafna Eliksa Ġussaliba tal-li kont magħna, grazzi ta' din nispjega fid-dettall, aħna se nkomplu il-programm tagħna fuq dan l-istess suġġett u se nkunu qegħdin nitkellmu mal-viċi kelliem tal-Parlament Ewropew biex tispjegalna wkoll il-Parlament innifsu bħala istituzzjoni issa x'qed jagħmel f'dan ir-rigward. So now on our program, on our show, we have a special guest. She is Delphine Collard, she is the deputy spokesperson for the European Parliament. Welcome to our show, Delphine. Welcome and thank you for having me. So today we are focusing on disinformation. Maybe you can explain what is disinformation and how is it different to misinformation? Yes, thank you for your question. Disinformation, conspiracy theories, they have real-world consequences. They can lead to physical attacks. They can lead to attacks to democracy itself. So what criteria do we retain? We retain the fact that there needs to be a false or manipulated content and a harmful intent. So it's disinformation is not the same as misinformation, because misinformation can be simple mistakes or can be individual opinion that are falsely presented as fact. There is no harmful intent. There's no intention to deceive. Here, disinformation, information manipulation is really distorting the content to seek a specific gain, a political or economic gain, so through falsified or manipulated content. And can you give us some examples of such disinformation? Well, it can be taking a piece of information out of a context, presenting a resolution of the Parliament without its content, or singling out an opinion of a single member of the European Parliament and portraying it as the entire position of the institution, even if it was absolutely not the case. It can be presenting certain actions of the European Union as harming the European populations. For example, the support measures to Ukraine presented as a way to ensure that people do not have sufficient food or energy in the European Union themselves. So it can vary in intensity,
but it's always distorting the reality to secure a specific narrative prevails. Okay, and what are the sources that we know that are spreading such disinformation? Do we know for sure who is producing this and their intention? Okay, you explained the intention already, but what are the sources? And are there any other sources that we can be confident in that they are spreading the right information? I think, well, we are not analyzing always the actors, but Parliament has been working in special committees for months on attempts to interfere or disinformation risks. And it can vary. It can be state actors. It can be also commercial actors. It can also be some politicians or some civil society organization or conspiracy groups that wants to push a certain narratives to society and distort the information space. In general, what we see is that there is a willingness to make yourself bigger than you are, or to distort or polarize the society, or seek to increase chaos. If we saw in the US on Capitol Hill, or disinformation fueled in real attacks against an institution, or if we see during the COVID pandemic, how some conspiracy theory-based theories were basically also fueling people to make very damaging choices for their lives, taking bleach baths or drinking vodka to prevent being targeted by the disease. So it can have real life consequences, and it can be for different reasons. As I said, economic or political gain. Of course, there is this dedicated attention over the last years in the European Union of a state-based disinformation, or actors that seek to interfere in the democratic space in the European Union. So the European Council has asked a specific attention from its External Action Department, so Foreign Affairs of the EU, on Russian-originated disinformation, but they also focus on China, on other regions, because it's not solely one actor that is seeking to push its, or to make its narrative prevail in the European democratic space. Of course, the importance is to make sure that people are so polarized and that the debates are so exacerbated that the democratic space is really limited, and that you cannot have genuine political debates. And this, for example, ahead of important moment for democratic life like election, can have severe consequences, because you end up having a society that is so polarized, or where chaos has been portrayed as so important that people might leave the trust they had for politicians, or their faith in democracy, or they lack the motivation to go to vote, or they have the impression that they cannot trust the democratic system. And this can be done through sowing, as I said, polarization or chaos, but it can also be done, for example, in claiming that elections are taken place in an irregular way, or that there have been manipulation. You remember the steal the votes from Trump, or discouraging certain groups to participate in elections. We see sometimes a targeted disinformation to discourage women to participate in specific elections, or people saying actively on social media that there is disappearing ink being used in the voting booth, so that your vote does not count. So these are all tactics, procedures used to discourage people to participate and engage in democracy. This is a pure attack on democracy. We are 4 months away from our MEPs elections, and unfortunately such attacks, disinformation will be on the increase, right? Well, this is something we can expect. We see a surge generally of attention of disinformation actors for those very important moments in democracies. And as I said, it can be elections, but it can also be referenda. It can be important debates or moments in a democratic life, important votes or resolutions or adoption of texts. That's the reason that the EU has been also active and proposing a series of measures to make sure that we are better equipped to deal with disinformation. And we can also reassure citizens that elections happen in a free and a fair way in all the member states. So there is a coordination of all the electoral authorities at European level to make sure that
everybody exchanges the best practices to prevent any cyber attack, any distortion of the results. And this has been done jointly. There are recommendations issued, and everybody's working hand in hand there. Also exercises organized with cybersecurity agencies. So this is to reassure citizens on that part and elections. But as such, there are many measures that needs to be taken. Disinformation cannot be handled by a kind of single bullet answer. MEPs have also advocated in their reports, and it is also spread in the other institutions, that we need of a whole of a society approach. We need different elements to be put together. You probably discussed already with politicians the importance of all the legislative package that was adopted over the past legislature. Yes. MEPs have passed important pieces of legislation that help secure our information space. This is the Digital Services Act that brings greater transparency, accountability measures from platforms, but also better access to algorithm and content of these platforms for researchers or fact checkers. It's the Media Freedom Act that should be voted in the next weeks in the European Parliament to improve transparency and media ownership, but also encourage media pluralism, because we know that the important part is having resilient media sphere in the member states is of essence. Another part is anti-SLAPP. It's making sure that we protect journalists, academics, artists, civil society activists against abusive lawsuits that attempt to silence them in a society, in a democratic society, but also making sure with the Artificial Intelligence Act that we harness the best possibilities that these new tools brings. So to make sure, for instance, that we can use artificial intelligence to detect disinformation or interference, but also that we make sure that artificial intelligence does not create additional risks. So, for example, making sure that consumers can identify an IE generated content with the labeling, for instance. So making sure that the platforms put that in place. So the whole legislative side has been a lot of work has been ongoing in the Parliament over the past legislature. And of course, on the side, they gave tasks to the different administrations. So in the Parliament, but the Commission, in the different member states, and the External Action Service, to make sure that we work on the other aspects, meaning analysis. What is the threat? What is happening? What are the narratives? What are the tactics, the procedures used to distort our information space so that we understand better what is happening? Second, awareness raising, making sure that the society is more resilient. So providing teaching elements to schools or meeting groups or working with journalists, working with fact checkers to make sure that society is more aware of this potential risk and that citizens are more aware of the potential risk of that people are seeking to kind of influence them online. And then the third part is making sure that we continue to support media and work with media so that they can receive fact-based information from the different institutions, what is actively being done at the European level, and they can fact-check elements with us. And now the million-dollar question, how can one notice certain disinformation when looking for information? Obviously, citizens will look for information for the upcoming elections. They will look up our MEPs, the candidates, all the candidates that are participating, to know more about them. How can you know that a piece of information is a factual one or disinformation to mislead you? Well, thank you. First of all, if the citizens want to get informed about the elections, we have an election website that we are sharing with all the institutions that is based on data from the different member states, which is elections.europa.eu. It explains how will the vote be organized, why to vote, how to vote if you're a Maltese living in Sweden, and how to vote if you are a Swedish person residing in Malta. So it gives all those elements so that people can have trusted information available to fact check what they see themselves. Another, of course, element is that we will continue to work with media so that media can provide information about what is actively going to happen and what is being at stake during those elections. But of course, I would say I would give the tip that I give myself for my family of people, relatives, is
social media platforms provide you a lot of content, and they restrict you to a specific bubble because the algorithms present you elements that would trigger from you an important emotion. That is a good emotion, a bad emotion, fear, anger, things. So we have to make sure that we spot when those information, when those pieces of information or the things we see on social media platform are triggering important emotion inside us. And then we take probably a bit of distance, a pause to say, maybe if it's too good to be true, if it's too bad to be true, then maybe it's just not true. And just to play a bit the journalistic method ourselves, go and check if it has been reported by another channel, by a media that you trust, check if it has been reported by others, or just speak out loud and test on a friend. And if you say that out loud, sometimes someone will tell you, I'm sorry, this sounds completely crazy. So just take this moment and don't go too fast in clicking, sharing information, because that's what platforms are triggering in you. They want your clicks and shares, and they want you to spread the thing. So taking some time, a bit of a moment is really the good advice. And of course, if you see a piece of information, you can report it to the platform. That's also what the Digital Services Act allows. You can report it to the platform, and they have to label it as something that is dubious. So they have to label it. And you can also report it to fact-checking organizations, because in different member states, there are fact-checking hubs that have been put in place. And those fact-checkers are really always happy to receive notifications on this sounds a bit crazy, and they can look at it and investigate and provide potential debunk or analysis. So I would say these are different methods. Just pay attention and take a moment and pause from your emotions. Don't get too much triggered on that. Report to platforms if you have doubts, and report to fact checkers. And be a bit of journalistic yourself, and also question your friends sometimes if they come with crazy stories, because sometimes someone is trying to fool you and they really want you to support or to distort your vision so that you would support a specific narrative. So it's important to make sure that we are not on sale and that we are resilient ourselves when we are consuming information. So I would say these are the tips I would give. Yes, and thank you for those tips. Yes, sometimes we just rush through information, and when you rush, you'll end up gullible and believing all that you see and you read. Yeah. I thank you very much. Sometimes the titles are catchy, and if you look at it, in fact, there is nothing to really be believed in. So we have to kind of have a second look sometimes. Exactly. Thank you, Delphine Collar. I really appreciate your time for this, to be present during this program. I am sure that our listeners and our followers found this part of information very useful, and I hope they really use it in the coming months for a healthy information, for a healthy information to be read and to be understood, and eventually all our followers and their families will go on the 8th of June and vote for their MEPs with a correct frame of mind, with all the information collected through these months and weeks. I thank you very much again. To use your vote and make your voice heard towards the election. That's how you shape the policies to come. There's this website, as I mentioned, on elections. And if you want on disinformation, just a reference to a website that is called EU versus disinformation, EU vs disinformation. That is from the External Action Service of the EU. And you will find there lots of debunks and narratives about how EU has been the target of disinformation. Sometimes it can also give you a better idea of what we're talking about. Thank you very much for your time. Thank you for being with us. Jina nirringrazzjakom ħafna tal-li kontu magħna din il-ġimgħa ukoll. Aħna nerġgħu nkunu magħkom bil-programm tagħna Dinja Ewropa il-ġimgħa d-dieħla. Inselmilkom.